Hi, I am Deepa, Science Lecturer, Government Polytechnic. Welcome to Session 5 from Unit 5, that is Integral Calculus and Applications. Contents discussed in the last session, that is rules of integration, evaluation of integrals with simple integrands and their combinations and problem. Last session alli rules of integration matte adara related problems na solve ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Now this is the course outcome for the Unit 5. Contents to be discussed ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. What if they give a function, okay, function ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ g dash of x here. They have given no, this is differentiation of the function. So ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Substitution method I will just explain through the problem, then you will understand this theory part. So we will move on to the problem first. So problems on substitution method. First, I've taken one example here, that is 3 plus 4 tan x the whole power 6 secant square x dx. So this is the problem. Here this problem is not direct ಆಗಿ integrate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Here you have two terms, two functions here. This is one function, that is 3 plus 4x is 1, 4 tan x is one function and secant square x is another function. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 3 plus 4 tan x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 3 ಬಂದು 0 ಪ್ಲಸ್ 4 is a constant, you will just keep as it is. Differentiation of tan x is nothing but secant square x. You got the secant square x. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್, then you have to follow the substitution method. ಅದನ್ನೇ substitution ಅಂತ ಹೇಳೋದು. So we'll see what is the step. So first is write the given integral as I. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ I ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ is you have to consider it as I. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ 3 plus 4 tan x ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ secant square x ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 3 plus 4 tan x as t. Okay, 3 plus 4 tan x is equal to t. Now what is the next step? You have to differentiate on both the sides. So differentiate ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, differentiation, that is you have to differentiate 3 plus 4 tan x is equal to differentiate t with respect to x. Next, what's the differentiation of 3? That is 0. What's the differentiation of 4 tan x? 4 is a constant, you will keep as it is. Differentiation of tan x ಬಂದು secant square x, so you will write it as secant square x is equal to dt by dx. This won't change, dt by dx, it will remain as it is. Now ಇಲ್ಲಿ x term ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು, t term ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ secant square x dx ಇದೆ, 4 is an extra term, so just transfer 4 to this side and transfer this dx to the LHS. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, secant square x dx is equal to dt by 4. 4 is not needed. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 is not there here. So just bring it to the denominator. ಇವಾಗ secant square x dx ಏನಾಯಿತು, dt by 4 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ಮಿಕ್ಕ ಉಳಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ t ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ 3 plus 4 tan x and secant square x dx. ಎಲ್ಲ x ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ t ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, I is equal to what was 3 plus 4 tan x, t ಬರ್ದಿದ್ದು t ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ here what is the power 6, t power 6 into what is secant square x dx. Secant square x dx is dt by 4. So dt by 4. ಇಲ್ಲಿ x ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ t ಬರೀತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ
integrate ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 4 is a constant, so you write outside the integral. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/4 ಇದು denominator ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/4 ಅಂತ ಬರೆದು integral t power 6 dt. So what's the integral of t power 6? So it is 1/4 is a constant, t power 6 plus 1 divided by 6 plus 1. Integral of x power n is nothing but with respect to x is x power n plus 1 divided by n plus 1. So that rule we have applied here. Plus c. You have to, after integration you have to write plus c. Now it is 1/4 t power 7 by 7 plus c. Now you have to finally write the answer in terms of x. Answer yavagunu in terms of x irbeku. So t ge substitute ಮಾಡಬೇಕು. That is the last step. So what it will be? I is equal to 1/4 into 7 is 28. Bracket ಅಲ್ಲಿ t. T ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? That is 3 plus 4x 4 tan x the whole power 7 plus c. This is the answer. This is the substitution method. Okay, substitution method ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬರೆದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾಸ್ e power x dx. See, cos e power x is one function and e power x is another function. Take this first step. What is the first step? You have to consider this one as I. I is equal to integral cos e power x into e power x dx. Now which function you are going to take it as t? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ cos e power x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ e power x ನೇ t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ e power x. ಸೊ ಪುಟ್ e power x as t. Differentiate ಮಾಡೋದು. Differentiating on both the sides, d by dx of e power x is equal to d by dx of t. Okay. Now what's the differentiation of e power x? E power x. Now x term ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು, t term ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈ dx ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದನ್ನ you will bring it to the numerator this side towards the LHS. ಸೊ ಅವಾಗ e power x dx is equal to dt. Now substitute. Okay, just try to write everything in terms of t. So another integral cos, what is e power x? T. So it is cos t. What is e power x dx? E power x dx is dt. So dt. Now you can integrate. What's the integral of cos t? It is sin t, not minus sin t. It is plus sin t. In integration of cos is sin. Here the variable is t, so it is t plus c. Now final step is you have to substitute for t. So again after the answer I is equal to sin t is e power x plus c. So this is the answer. Next we'll take another problem. Evaluate integral cos x divided by 1 plus sin square x dx. So now you can see, take any one of the variable, differentiate function, not variable, function, differentiate it, you have to get the another function. So here if you take 1 plus sin square x, 1 plus sin square x ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 2 sin x into cos x ಆಗುತ್ತೆ. It won't be possible. If you take sin x as t, you will get cos x. So ಹಾಗಾಗಿ in first step I ಅಂತ I is equal to all whatever integral is given, you write it. Next put sin x is equal to t. Okay, differentiate it. What it will be? D by dx of sin x is equal to dt by dx. Next, what's the differentiation of sin x? It is cos x is equal to dt by dx. Now just x term ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು, t term ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, cos x dx is equal to dt. Now substitute. So it is I is equal to integral 1 by 1 problem na ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ substitute ಮಾಡಿ 1 by 1 plus sin square x into cos x dx. So it will be integral 1 by 1 plus what is sin x? It is t. So ಅದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, sin square x ಇರೋದ್ರಿಂದ t square ಆಗ್ತದೆ. t square into what is cos x dx? It is dt. Here it should be dt here. Okay, it has been left out.
cos x dx is dt. So now integrate this one. It is tan inverse, variable is t, tan inverse t plus c. So substitute for t, I is equal to tan inverse sin x plus c. So this is the answer. Next, fourth one, evaluate integral tan root x by root x dx. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ t ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, root x ನ t ಅಂತ ತಗೊಂಡು differentiate ಮಾಡಿ, we'll check whether we'll get 1 by root x term. First step is I is equal to integral tan root x by root x into dx. So put root x is equal to t. So now differentiating on both the sides, it is d by dx of root x is equal to d by dx of t. Now differentiate root x. The differentiation of root x is 1 by 2 root x is equal to dt by dx. Now just separate the variables. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ, 2 term ಇಲ್ಲ, so ಅದಕ್ಕೆ 2 ನ dt ಇರೋ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, dx ನ you just bring it this side, it will be 1 by root x dx is equal to 2 dt. ನೋಡಿ, this is 1 by root x dx. 1 by root x dx ನ ಏನಂತ replace ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 dt ಇಂದ replace ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು split ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು tan root x into 1 by root x dx. Okay, now we will substitute. So it is integral tan, what is root x? Root x is t dot, what is 1 by root x dx? It is 2 dt. So it is 2 dt. Now integrated. 2 na ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದು, we have to write inside the function, has to be written inside the integral and constant outside the integral. So 2, what's the integral of tan t with respect to t? It is log secant t plus c. So I is equal to 2 log secant t ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, root x plus c. So this is the answer. Next we'll go for another problem, that is evaluate integral 1 plus log x the whole square by x dx. First step, you will take this whole integral as I. Okay, now put 1 plus log x as t. Log x ನ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by x ಬರ್ತದಲ್ಲ, so ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 by x, this is nothing but 1 by x. So ಹಾಗಾಗಿ 1 plus log x ನ t ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. So differentiating both the sides, 1 plus log x is equal to dt by dx. What's the differentiation of 1? 0. What's the differentiation of log x? It is 1 by x is equal to dt by dx. Now separate the variables. 1 by x dx is equal to dt. Okay. Now we'll substitute. First we'll split it, then we'll substitute. So integral 1 plus log x the whole square into 1 by x dx. Now substitute it. Integral, what is 1 plus log x? It is t. Square is like a t square. What is 1 by x dx? 1 by x dx is dt. So dt you have written here. Now integrate this one. It is t power 2 plus 1 by 2 plus 1. Integral of x power n dx is x power n plus 1 by n plus 1 plus c. So now finally it is t cube by 3 plus c. Substitute for t. What was t here? It is 1. I is equal to 1 plus log x the whole cube by 3 plus c. So this is the answer. Okay, next we'll see another problem. Evaluate integral cos x divided by 1 plus sin x dx. So you'll take first step as you have to consider the integral as I. Now which one you are going to take t? 1 plus sin x. 1 plus x sin x na t anta tagondre, sin x differentiation enu cos x bartade. So adakke put sin x or 1 plus, both the way you can do. ಇಲ್ಲಿ 1 plus sin x ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, sin x ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin x ಅಂತ t ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is cos x is equal to dt by dx. So what is cos x dx? It is dt. We'll substitute, before that we'll split it. So it is integral 1 divided by 1 plus sin x into cos x dx. So it is integral 1 by 1 plus t. What is cos x dx? dt. So dt. What's the integral of 1 by 1 plus t?
So it is 1 by x formal irodu. This 1 by ax plus b formal ide. Integral of 1 by ax plus b antandre tan of ax plus b by a. So illi enagtide log of, sorry tan alla, log of 1 plus t. I'll repeat this one. Integral of 1 by ax plus b formal ide idu. So integral ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ log of ax plus b by coefficient of x ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು by a. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ log of 1 plus t. ಇಲ್ಲಿ coefficient of t is 1, so you need not divide by 1, it's same, plus c. Now substitute for t. I is equal to log 1 plus sin x plus c. So this is the answer. Okay, we'll see another problem. Evaluate integral e power m tan inverse x divided by 1 plus x square dx. So I'll just take this one as I. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು t ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ, tan inverse x ನ t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 1 plus x square ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ e power m x ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ e power m x ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್, ವಿಲ್ ಪುಟ್ tan inverse x is equal to t, differentiate on both the sides. So it will be, what is differentiation of tan inverse x? 1 by 1 plus x square. This is dt by dx as it is, you will write. Transfer the variable here, this one x variable, that is dx, to the LHS. 1 by 1 plus x square into dx is equal to dt. Okay, now we'll split it, then we'll substitute. So again 1 by 1 plus x square dot e power m tan inverse x dx. Okay, it is e power m tan inverse x dx problem. Illi, so see here it should be in the power. This is the actual problem. Okay, correct it. So substitute integral. What is 1 by 1 plus x square dx? It is dt. 1 by 1 plus x square dx is dt. E power m, what was tan inverse x? T. So e power mt dt ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಇದು, it should be in the power m into tan inverse x. Okay, next we'll integrate this one. I hope you understood this step. 1 by 1 plus x square dx na dt ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. So here it is dt. Remaining ಏನಿದು e power m, what was tan inverse x? T. So e power m t dt. Integrated e power m t by, what's the coefficient of t? M. So m ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ, divided by m plus c. So next finally we'll substitute for t. I is equal to e power m, t was tan inverse x divided by m plus c. Okay, this is the answer, solution. Last problem, evaluate this one, that is integral x by 1 plus x square dx. So ಇದನ್ನ I ಅಂತ first step ಬರೀತೀರಾ. So we'll consider x square is equal to t, differentiating. So d by dx of x square is equal to dt by dx. 2x is equal to dt by dx. So 2x dx is equal to dt, or else ಇಲ್ಲಿ x dx ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x dx is equal to dt by 2 ಆಗ್ತದೆ. Okay, now substitute it. So again ಆಗ್ತದೆ, what is x dx? X dx is dt by 2. What is 1 by 1 plus x square? ಅದೇನಾಗ್ತದೆ 1 by 1 plus x square ಅಂದರೆ t. So 1 by 2 ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ 1 by 2, this should be 1 here. So dt by 1 plus t. When you integrate 1 by 2 log 1 plus t plus c. So substitute for t, 1 by 2 log of 1 plus t is x square plus c. Okay, this is how we solve. Here you have to correct it. It should be 1 by 2. Okay. Thank you. We'll see in the next session.